Maayong udto sa inyong tanan. O, mga una punta. Hello, tara nga akong little girl. You can see me. Kita ko sa iyo. I can't see where you're going over here. So, ni ang atong lunch Hi, karon. Mommy. Can you bring the phone over here and they can see me? We can see you. So, morning atong lunch karon. So, kini siya sa malipay. So, ugma naman gununtan na siya. Pero karon try na itong lami bagdili. So, of course, atong greens. Og naghimo ko og tofu. And ang atong rice. Og ang atong kamote. So, namin permanente kamote. Og nag-bake po ko og kanang ano siya, kanang squash. So, gibake tas gibutangan og honey and coconut oil. So, try na nato ang atong tofu. So, nagampo na ko ganina ha. Dito sa kusina. Lami siya. You want to look at me? I can't see me because they can't see me. Of course, ang atong rice. Look at me. See? Ang rice kay lataon. Hello. Nadamo og tubig. It's so yummy. Pero okay na na kay. Mommy, I want to tell them. Okay. It's so yummy because I drink water all by myself. But I want water. Every time I drink water, I want water right now. Okay, you can talk to mommy now. Nak, ganahan ka sa kani sa malipay? That's cornmeal. Cornmeal. I'm going to bring this. Yummy. Pwede na. Mine. Suwaray ko'y zucchini. Pero akong gibutang carrots ug patatas na lang. And this corn bread, it's all plant-based. Lami siya bisag way itlog. Ang pinaka-the best ang atong greens. Mommy, what's the tail over here, Mommy? Yeah, okay. Yeah, I told you to sit by me. Come on, Mommy, let's go. Ang atong kamote, mas lami ang kamote sa Pilipinas kaysa diri. Okay? Ang kamote sa Pilipinas labo. Nya lami pa ko kaayo. Nya diri ganoton naman ni oy. And even I got to let the spoon, you know? It goes like this. See? It's small. See? Mommy, I want you to sit by me. Okay. Unya-unya anak. Squash. Pumpkin. Kung siya, pinakadako ni siya ng squash. Kira mo siya. Sudan man gud ni, diri tamis man ning squash oy. Gibutangan ni siya honey og kanang. I want the TV so loud. That's it. Say bye. Bye.